It's a good morning to you all. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele and this is the Breakfast Club. Last week we saw the Zimbabwe shutdown, which led to a number of demonstrations. Cars were not moving for the entire week, and there was a lot of looting that happened in the western suburbs. But what has happened after that is that we have seen how the soldiers have been deployed, going in communities, beating up people. A number of people have been arrested, and also they've been working with the police. From the statistics that we have received so far, over 160 people have appeared in court facing a number of charges, mostly public violence and theft. As of yesterday, about 5 people had been convicted of public violence and theft. But what is worrying is the human rights abuses that have been going on. Over the few days, we have talked to people who have been beaten up by the soldiers and the police. Mostly this happens at night. So they are telling us that in the evening, soldiers will go around door to door beating up people. Some of them have told us that the police who are moving with the soldiers will be demanding groceries that were looted. They'll be talking about the police officer who was murdered. And sometimes they're just beaten for no apparent reason. It is really worrying that Zimbabwe, at a time when we thought that it had moved from the human rights abuses during Mugabe's era and gone to a new dispensation or a better place when it comes to human rights, the trend still continues. A number of people, of course, still keep referring to the Kukuraundi era, where over 20,000 people were killed in Matebele, mostly by the 5th Brigade. The same tactics are now being used where people are adapted. At night, soldiers are moving around, picking up people, especially young men. We've talked to a number of young men who have been beaten, although there are instances where women have also been victims. And what is really unhuman or dehumanizing is that most of these family men, husbands, brothers are beaten in front of their kids. So as a father, as a husband, as a family man, you don't want your kids to see you being beaten by someone that they don't even know. And we become powerless because this person has a gun. We really call upon the Zimbabwean government to rein in their security forces and respect the human rights. This is the same Zimbabwean government that wants to join the Commonwealth, that wants to re-engage with the rest of the world. How do we re-engage when we cannot respect human rights? It's okay to look for goods that were looted. I think there's a way to do that. Police should investigate. And those found to have done wrong, they should be taken to court and be convicted. I don't think there's a reason why soldiers should go to door beating up people. We've also talked to ET drivers who said that they were beaten up because they were being accused of charging FAs $2. And I'm wondering whether the army is now the one that is implementing price controls. We thought the era of price controls was over. So in this program, we're talking to a number of people who were victims of these beatings, who were, received various beatings at various levels or different areas at different times. And we're asking ourselves, as Zimbabweans, where are we going? Are we moving forward as a nation? Are we really going to continue to use force as a way of disciplining the people, whether it's disciplining? Are we going to rule by using the military? Because a good government always talks to its people. It engages. There's no way we can build Zimbabwe by beating up people. Already we have people who are emotionally, traumatized from the Kukuraundi era, Operation Mrambatswina, and many other, incidences of violence that have happened over the years. And we thought that this is the time when Zimbabwe should be sitting down, Zimbabweans should be sitting down and talking about these different violence pasts that have happened. But we still continue to be that, we still continue with that violent nature. So for now, let's just listen to some of the people who were the victims of these raids by the police and the soldiers. I met a costly young Canada. Nasugalapa, nothing near my shop. Demons near my shop. I told him, "Got 20 on a match. I'm very stratus valley. Nasugalapa, not vegan later. Thousands of figure to the Nago, there's a post. A chest and a motor and a poisa. A tankalan is prayer man's. Sabaleka sa chinchindlela supporters hamba siphakathi kwezindlu, and then sayofika kwaSoksi suddenly khonapho sekuSoksi kwabe siloke sizihlalile nje emthunzini sibukela ukuthi abantu kwenzakalani. Abantu bonke babebuthene nje beziqombo, amaphoyisa
emile e-center komgwaqo e-post lapha kungela umuntu abantu bezibemele ekhatshana bebukele nje kuphela kungela nto yenzakala ama-shops onke evaliwe abantu bezimele. And then nje kunjalo abaqala angazi ukuthi wona kwaqhamuka abanye abantu ababehlabela besukela esayidini leli laku-one way ngapha besiza ngapha kosokusile baqala ukujikijelana labo amamposi ebajikijela ama-teargas ebaxotsha angikwazi basebesuka langani kwaqeda lapho kwabe kusimo kwinto wangikhona amaphoyisa asuka lapho abehamba athi ezehambile amaphoyisa abantu babuyela babanormal bazibuyelele emsikeni yabo 2 minutes abantu belokhu besathi barelaxile amaphoyisa ayesethutshe all English agombolozela abantu isikhathi eqala ukutshaya abantu ke basebeyayetha abantu nasalokhu esibukele siselokhu kuzeni si-first house silokhu sizibukelele sizinathela neutral sibukele lapha abantu baqala ukujikijelana labo ngoba nxa babachaya ama-teargas babachaya ama-button stick nje kusuka lapho abantu amaphosana abe-shift abantu babesuka besiya choppies bahamba bako-choppies le bathe behambe ko-choppies angikwazi babe besenza ngayo bakhanya manje bebuya sebethwele ezinye izinto bethwele khona kwaba bethwele bezidlulela abantu nasikhontinya sizinathela utshwala kuthe sokuphelile okwelokuzele okuxabana kwabantu sokuthula abantwana abanye babengenile ishop esisikhangele so esazi nje ukuthi lapho engahlezi khona eyadini kwakule shop uyabukhangela okungamashop so kule crash phezulu kule surgery kuyokusiba kuyisikolo okuyi-study group no so abantwana abana babengene okuyishop konkana okuyi-study group kungasela lutho kwelo kwasokubuleka amawindi vele kudala abantwana basebengene bedlalela phakathi khonapho amaphoyisa nabo esiyaqhamuka ngelokuzeli ngeroli yabo bathe beqhamuka ngeroli yami abantu abana besuka ngala abanye baye beshuta i-teargas yabe siyangena lapho kulabantwana khona so kulate vele kwasoku-around past 3 bengasela abantu abatoyitoya bathi bethu bathola kulabantu phakathi kwelokuze bengakwazi kudala kulutho akusaluthwa so ngabantwana abadlalela phakathi baye betshayela i-teargas phakathi bathi ma betshayela i-teargas phakathi lapha omama babantwana baqala ukuscream ukuthi hayi abantwana baphakathi abantwana sebehitshiwe sebekunjani sebengasakwanisi kulokhozi ukuphuma lapha isikhathi omama babantwana basicela ukuthi njani bacela ukuthi sibancede. There was another guy umnikazi wendlu yalapha esasikhona oyendlini leyo othiwa ngu-Honest Simanga ongutitsha we-St. Bernards and then omunye ngani laye kwakuthiwa ngu-Prosper Sibanda olisotsha emashwingu so sayibasa abantu ngasasinatha labo because labo bantu bayengasivuseni ngathi hayi bangena into zomsindo bajani baye belokhu sizinatheni then it came ukuthi khona abantwana sebeku-risk sebelokhu sebe-stuck phakathi so cost isinyani sihambe siye bancedisa sasuka ngoku-3 bethu sihamba zama sizikhipha sayongena elokuzeni eshop ubona bebe sebedlulile kancane ngemoto sihamba sayongena eshop sakhipha abantwana tema sikhipha abantwana mina was the last person okhipha umntwana wokucina baye bedubule enye i-teargas futhi yabe ifika yazotshaya iglasi yazotshaya mina esandleni la ngahle ngakuwela phezu kwamaglasi ngahle ngakholapsa khonapho angikwazi ukuthi abangani bami masebesitsho basebengithwala sengiphethe kanjalo bawokhala from ezindlini up to clinic bengithwele eNkulumane clinic then from eNkulumane clinic bafika bathola kuvaliwe bacela i-maternity ngale ukuthi bangifake i-drip ngoba ngase ngibleede kakhulu
ukusuka kwabamletha-ke elokuzeni endlini ukuthi ngithole ukuthi wona amamenzi ukuthi ngihambe esibhedlela ngoba kwakungeke bangithola-ke yikho ngagcina khona sengincedwa-ke ukuthi bafonele omunye udoktar baze befonele udoktar Magama. Ngangakwazi ukuthi udoktar Magama mina mbenjani ngaye bengamazi lokuthi kwafona abantu befona unconscious ngazibona mina sense esibhedlela and then esibhedlela sakhona hayi bafika bazama-ke bangi-admitha bangi-cleaner but i-equipment yesibhedlela yayishota elokuzeni ukuthi bakwenze konke ngesikhathi esiwani but that guy Magama wayezamile ukuthi from i-surgery yakhe kwakungayenza ukuthi angi-admithe because ngendlela engangingakhona wayenza for ukwe-emergency ukhani ukuthi wasave life kuphela then ukuthi angi-admithe kwakhosa ukuthi ngazibona sensempilo then-ke ngasefika ngahlala empilo 7 days then bagcina bathi ama-veins ami la ukuthi ahlanganiseki so ngcono ngiyezama iplani somewhere ukuthi ama-veins ama ukuze akwazi ukusebenza because for now isandla sami asisebenzi angisifili vele noma angizwa lutho noma ngathatha any object ngihlabe angizwa next vele angilali pain namanje into yabona ukuthi siya-bleed up lokuze ngiphakathi lapho okungaloku sangakhona Amagama wagcina ukuthi ngcono singathungi sihlanganise wonke wavula esinye isitichi lapho kuyabe kudischarge khona because angavala ngci sasiyivuvuka because imisipha lana kayihlangananga iyabe mamblida iyabe lokhu zigcwale igazi lokhu so asithiwa kona wachiya wavula esinye isitichi Teargas yakutshaya ngathi sesiyaphuma badubula i-teargas yadlula amaglasi yachaya lapho ngangiphuma khona yahlanganisa konke le class i-teargas konke lapho okwenza kwavulwa so i-impact ye-teargas leyana so wasikwa i-teargas ngasikwa i-teargas ngahlanga chayile eglasini khona lapho so actually okulimazayo lapha more than i-teargas more than wadutshulwa more than i-glass i-teargas iyandilimazayo i-teargas iyandilimaza anti into yana iyabe irawunda so iyangithi tha so ngakuthi vele wayanti yachaya iglass yachaya la mna ngahle ngawela phansi khonapha and then kwaso kwaba yikubazi kwami khona angikhona semphapha mafika yikho sensizwa sebenzithela amanzi semphansi sebemfake phandle senseyadini sebenzithela amanzi sebengikhona sebenzithwala sebona ukuthi ngiyabhlida kakhulu yikho abangithwala khona bangisa e-clinic so esibhedlela lapha bebekhona yini abanye abantu abalimeleyo esibhedlela besibaningi esibhedlela omunye ngangilayo kuthiwa ngu-Anele but isibongo sakhe ngizakancome layo u-Anele wangikhona lalwana wayedutshulela isandla wayemdula isandla yakumanemo ngayo then kuzoba lo munye owathi bamdule elufefe engandaba kuwadina leyo yibe akandaba ngabo bonke engandaba bedutshulile so kuyini kade sukucabanga ngesandla sakho leso hayi ngoba ziwe ama-doctors ade sitsho ngakhona ayebesithiya kula option bagcina besiquma so njengoba singasebenzisi bengifuna ukuzama i-alternative ukuthi ama-relatives ami abethe ngizama ukubuya e-South Africa ukuthi bazongitreatisa khona ngayo because I cannot afford ukuba kuma-specialist lapha because anamali I'm an employed person so angila mali
labazali abangeke bafode. I'm coming from a poor family with a single mother, so akula plan engayenza ukuthi ngazi ukuthi ngathola treatment somewhere, because somewhere iyabe ifuna treatment yakhona abafuna befuna imali. So nxa kulabantu abafuna ukuncedisa bangakuthola njani? Befuna ukungincedisa bengamfonela. Inamba zakho zithini? Inamba zami zithi 0776 709 259. Igama nguMehlulinyo. Okay. Hayi ngazi ukuthi njengoba nyabe ngizamukela latshwa ngalo kukhona bethe bazancedisa nge-transport yokuthi bangihambise. Okay. Labanye abazalwane be-church bathe bazancedisa i-transport ukuthi bangihambise eSouth. Igama nguHenry Dube, ngizalwe eGwanda eWilonga. Akwenzakalanga ngoMvulo, kwenzakale ngeTuesday mhla ka-15. Besisizwa nje kulomsindo abantwana belokhu begijima up and down along the street. Ngase mphuma ngikhangela ukuthi kwenzakala. Ngisima lo makhelwane sembona makhelwana la lapha phandle lapha next door. Sensiya kumala sidiscussa ngesituation nje ukuthi kume kanjani. Nxa silokho sidiscussa kuthutsha amapholisa ama-riot egijimisana labantwana i-youth ngabantwana abakubo form something lapha vele i-majority akade belapho kade ngabantwana bexoxana labo abantwana labana babuye bafike badlule la baye kume sign post phambili ngale, it's about 150 meters away ben. Wona amapholisa besesala emile ngale e-10 of liyane eyayengozi, it's bona kuyi-100 meters away. Thina lokho esimile laphana sikhangela okwenzakalayo. Abanye abantwana bathi thaka bamele ezindlini ngale phakathi. Amapholisa lana discuss abesecabanga ukuthi umbeni abalandele futhi abaxotshe further down. Mase sefika lapha ebona thina simi lapha labo makhelwana babe sebesilokhuza sebesithethisa pinda imuzimba imi lokho makamirira chi umakhelwana laphana vele uphansi kweyadi yakhe ahlangene eyadini kulezinja laphana. Mina nami ngikhangela abantu abambamile lapha balunguzile labade beme phezulu esitubhini lapha bekhangela. Nabezo ngithi mana lami ngibuye ngizongena ngekhaya. Nxa into iyasuka ngisiza lapha ngiyahamba ngiyawalk, abanye bagijima bangena abalokhuzana, mina ngiyabuya ngizokhela. Bebethi ngilokhuzeni bahle baphosa tear gas, igedi livuliwe abantu bavula bachiya igedi, bahle baphosa tear gas bayiphosele la. Ngilokho abantwana okungaka okuncinyane okungu-2, lo mntwana o-disabled okunganule asthmatic kafuna izinto ezinjengalezo, bahle bayiphosele right inside the tear gas. Mina sekumele ngigijime ngingene, sekuthiwa ngigijime ngingene ku-tear gas, mina ngase ngisime egedini sengithi ngirizina labo ukuthi but lina lingabantu abangani bafundile, you know ilokhuzeni. Why do you throw i-tear gas phakathi eyadini yabantu kulabantwana kulani? Bahle bamphendukela bahle bathi wena uyazenzisa, uzenza ngalo liphoyisa, uyazi umthetho wena ulipholisa. Mabe buya lapha bahle bafike bandumela, omunye vele ahlambambe nxa bethi bayangitshaya bese ngivika bangitshaye lapha lokhuzeni ngibambe lokhuzeni bahle bethi ulokhuze challenge ipholisa we. Hayi bahle bangisukela, hayi bayigagaka bengidonsa besiyale lami le anzange ngibe kwazi i-next thing eyangitshayayo ngapho ngizobona ithi ekhanda and I fell down ngafenta. Bangishaya lapha eqolo bejaya belokhuza ngawela phansi laphana gazi livuza. Bangishaya baze bagcina besuka bebona ngimbeni semfentile, baye besuka behamba. Ngaphaphama ngemva kwesikhathi ngibona sebedlula i-10 of yelokhuzeni sebehamba. Senti ngiyavuka ngithi ngizama ukuthi ngisukume, unyawo lolu soluparalyzed. Sengizama ukuwalka ngibuye endlini unyawo lusahambi, ngaze ngabuya ngazobanjwa ngumfana umntana omfowethu. Wangisupporta ngabuya endlini lapha, ngangena endlini lapha. Unkosikazi uzithwele la
khwehlela sesendlini lapho uyalokhuza umfana la vele bonke bayasuffocate abantwana bayagijima bazolokhuza bazozibhikla kimi ukuthi bavale lokho zithiye gasi bangena emehlweni bayahitshwa kanjani ngapha bayabagezisa laba abantwana lami ngiyageziswa igazi bazogcina labo berecover namntwana bethi bayaphuma bathola ukuthi ndimele kakhulu ekhanda la kuthi no umtheleni amanzi aqanda babe banithela amanzi aqanda nxa benithela amanzi aqanda vele endleleni zokuthi sengishiva kakhulu sengiqhuqa kakhulu ukuthi bese semplite kakhulu abaze bayinhlalisa phansi lapha yiko sebefonela umqondisi ukuthi lapho uDube selimele lapha njani umqondisi wasefonela abe ambulance ukuthi babuye bazonithatha ngiye ukuthola treatment so into yangichaya ekhanda kangikwazi ukuthi ngachaya yini abafana bathi sebebuya bezondokhuza abadobha samo yeduzane khona lapha ama cartridges la so angikwazi ukuthi ngimbeni badubula kumbeni bangichaya ngelokho but I had a deep cut lapha ekhanda lapha engakwazi ukuthi ngachaywa kumbeni ngayenziwani bengachaywa ngesitindi sompopho kumbeni ngadutshula I don't know ukuthi kwahamba kanjani but bona abafana nxa bekhuluma bathi kwaba le sound yompopho mina ukuthi kwahle kwathi kusenzakala kanjalo mina ngahle ngacollapse angisazange ngibe kwazi kwahamba selike lazama imizamo yini ukuthi lifake report emapoliseni kumbe into ezinjalo libasuke amapolisa ngento angayi kumapolisa ukuthi ngiyebasuka but kodwa ngikuprocess yangakhona ngisacabanga ukuthi ngiyebasuka ngingaya ngaphi ngoba vele nxa usiya emapoliseni usiyabasuka ama-cases anje lawa amaphoyisa akutshela ukuthi uchitha isikhathi ukubophisa ipolisi. I remember one time ngathini lokho banitshela ukuthi uchitha isikhathi ukubophisa ipolisi instead wena uthi wabophisa baye kulokhuzela futhi ilokhuza nenye icase ongayisiyo lokhuza wena usiyareporta ugcine wena sungumuntu olokhuza bengicabanga ukuthi mhlawumbe umuntu kuma-lawyers ama-human rights lawyers la ngiyekuza ukuthi bona bangancedisa kanjani. So bangaka abantu abachaya esigabeni lesi? Lapha esigabeni lapha ngelanga la ngakhona I think yimi ngedwe engezwa ukuthi ngichayiwe kuphela lapha esigabeni. Ukuchawa kwenzakala izolo ngapha endaweni zabo terminals ngizwe ukuthi ngesonto wobe kungumvulo ngike ngezwe abantu bekhuluma bethi abantu bayachawa kakhulu ngamasotsha ngapha eterminals kuthi uthi Sunday la ngelokhuzeni ngike ngezwa kulokuthi amasotsha kade landela abantu ehamba echaya abantu ngale angikwazi extent yokuthi babachaye kangakanani. Lina lithini kodwa ngombuso kaMnangagwa njengoba wade ngene embusweni wathena uzayenza into ngendlela ezitshiyeneyo? No umbuso kaMnangagwa lokufana nje lo kaMgabe wona usuwesi ngokuthi into engicabanga ukuthi uMnangagwa is not a politician, was a soldier. I-soldier liphila ngokulokhuza ngecommand. Liya command akalifuni kuphendula, akalifuni kurizina labantu. Njalo i-silent diplomacy yabo le abayisebenzisayo kwenzakala i-damage engaka asikezwa lutho kuye as upresident. And ubekuzwa kusenzakala esemazweni. Wakontinua ngokuhamba ngohambo lwakhe singakwazi ukuthi lusinceda ngani. Wakontinua kazange kubone kuqhakathekile ukuthi abuyazo addressa abantu i-concerns abantu lezi ezenzakalayo. Yena waziqhubekela wazihambela. Okutshengisa ukuthi nguhulumende vele ongelandaba lokwenzakala ebantwini. Olendaba lokuthi yena uyabusa abantu we recognize ukuthi he is the boss. His uMgabe lo Mnangagwa nqambona. Ngoba ngokungazi kwakhe ukuthi he is not a politician. Kakwazi ukuthi ama-issues anje addresswa ngelokhuzeni ngokukhulumisana. So esibhedlela lapha balifaka ama-stitches amanje? Ngambale 8 mbona ngani mina ngaba abangu9 mbona ngambale 8. Baba ningasitshela nje ukuthi umntana ngohamba umuntu oleminyaka no yena le 22. Okay. So lingasitshela ukuthi indaba yomntwana ngohamba njani? Ibona abafana ukona bona sibili kodwa ngoba uthi wayethethe izinto endlini wathethwa afaka endlini ngabona mina ngathi konge Friday khonapho
ngathi ngezwa semfonela umnikazi wendlu uthi akugijime uyebona endlini ngale uthi kwenzakalani. Manje ngasengicabanga ukuthi umnikazi wendlu njinjwana inxe ngamna ngesabo uhamba silodwa sahamba lathi isinto kesinyenya nje silamadoda la. Tesafika khona sathola abantu bebenza sebekhuluma ukuthi ngafana sebanjwe izinja ukuthi bayisebaleka. Waze wabanjwa izinja sibili. Tesifika khona apho sathola imoto emile yena sephakathi nazange sakhuluma lawo. Umdala wazobuya ukuthi emhlanganweni le entumbana hayi vele bona yilabo bephathile vele. Abazobuya umdala ngabona sebekhuluma lawo amapholisa. So mina mhlana azange sambona umfana waze ngambona mina ntambama ngikhona sesesidokisini ngayo. Samtholela imile vele. Wayelimele unganani? Wayelimele sibili lapha izinto nje ambamba lapha baba lenxeba la. Lapha futhi baba lenxeba. Inxeba sibili. So waze ukuthi thina wapha kuseni ngavuka ngisithini. Siyamnika ukudla. Sithe sifika abantu abana bathi babengani bafuna ukwala amapholisa ngone semnike sithi siphuzile. Agcina ncenga mina amasedi yami agcina embiza samnika ukudla bona basitshela ukuthi uyangena ecourt ngemande. Sithe sesibuyela ngemande ngomgqibelo ngantambama. Sisiyamnika ukudla sizathi abahambile ecourt khona apho ngelanga lelo ngomgqibelo wangikhona. So zange ngikwazi ukuthi ngemande yikho sahamba khona siyamdinga eWestcom. Ewestcom tesifika bathangela amabizo bakhangela amabizo basola bagcina besithi ukuthi icourt le ingenele Westcom ele trade court sahambe trade court. Tesifika trade court lapha bafika benza badinga ibizo kodwa balidinga sibili balidinga abangani liyabahlophi libelibona baze balibona bathi hamba no court 2. Yikho satshona khona sikhona ngalanga zeleze latshona icourt wagcina esingambonanga engangenanga. Wazokuthi izolo ekuseni savukela uGrey. Tesifika uGrey bafika bamdinga uGrey. Azange bathi hayi abantu bona abana beviolence abazadinga umgqibelo basuke eKami. So that's sithi hayi nxa sasuka seKami kanti sengenile ecourt nga sabuye ecourt abasangena sabuza uPP waza umuntu adinga ibizo sibili hayi bezwadinga oliswe. So yikho ugcine sokunjalo we. So wakathe sari kambona hayi okale sesembole ngoba imfuzo wasinika amabizo wabona abantu. So bangifonele kuseni nababuza bathi inhlonipho uhamba usozile uthunga mina ngathi hayi angeze uthunga kodwa ngizwe bangani bathu seKami. Umsizo wasithi hayi mana sizakudingela. Mbamba bangeza sebemfonela ke khathi sithi hayi inhlonipho sesimbonile ukuthi ukhona eKami ukuthi ungena kusase court 3. So lingabe aliswa likwazi umbe so athola uncedo mba. Hayi uncedo vela siwazi ngoba lokho ngamgcina umgqibelo kusena zange ngibone ngambonanga. Kodwa wabo umgqibelo sibile esinika ukudla wayekhanda futhi ngoba ehamba nzima se. Lina lithini ngakho nokwenzakala? Hayi mina ngimiko ubuhlungu sibili kakhulu. Ubuhlungu. So belifisa ukuthi ngakwenziwana. Kuyini elikufisayo lina njengomzali? Mina. Ukuthi lami njengomzali singazi ukuthi umthetho uthini. Ngoba bona bese baqeleza bethu umfana wona kodwa mina ngifisa ukuthi ingabe tokwenzakala ngokulimala kwakhe uyathola inzuzo la yabhadala ngo yikho lamade ngofisa but like lazama ini lithola uncedo lama lawyer lento ezinjalo. Hayi amalawyer ngathi amalawyer sengikhulume lawo nalo uthiwa women rights ngoba yibo banjele bathi abaseza umela khona. Baba ngasithola ukuthi kuhambe njani namuhla? Hayi thina sivukile kusena nje sathola abantu njengosuku zonke. Sangathi mvuke kusena thola kulama soja kumba befika 7-8 ngosokusile but abezidlalile. So ngithe ngisuka ngisithi ngiye town safike esizinda lapha sathola evalile amasoja kule road block. Yabo so i road block yangikhona thina ngazama ukuthi ngime ukuthi mbonti ngiyani abadala njoba kade begcwele imoto bathi ayasambe ukuthi uthi njani ngamasoja nje ayasearch kumbe stop and search. So sithe sifika lapha nje kwakhanyakala kuthiwa thina ithe sivalo zubukho ukuthi njani angachofi kwathiwa thina umchova sibhadela samalini nazathi $50. Yabo from khona abo uthiwa $50 kwathiwa ehlubuye ngayehla mina ngathi ngahamba ngale side nikawundi ngithe mfike side nikawundi ndivele besejiswe kudala eselaliswe phansi ngamthole sechaya kwathiwa siyachaya lapho ulokuze 9 lenzuzu ukonja angacho wachaya uwindi lokuze imbomo ezithu lami ngachaya ezithu Yolichanga besichaya ngembomo imbomo okustick button. Okay.
So vela bakhuluma ukuthi uhamba njani? Hayi awukhuluma ukuthi uhamba njani. Sithe sisuka lapho saqhubeka ngohambo lwethu saye town. Sithe sesiphenduka futhi and kulezi imoto ebezithukela e-town. Sithe sesiphenduka futhi imoto lezane ebezithukela e-town lazo abantu bankhona behlile babuya bachaya. Ezithutsha zivele e-town lazo zichayiwe. Sithe sifike e-town sesifuna ukusiphinda futhi. Thina so sababuza ukuthi khathi sesitshayelwa manje wesike sachaya. Wathiwa nxa ichayiwe hayi dlulani. So wena uhle wapaka? Ngihle ngapaka ngoba zongasasebenzisi. So ikompakile manje. So ubona ngani uzabuyela nini manje? Hayi mina uthi ngizabuyela nina ngikwazi ngizabona la mumumo ukuthi uyohamba njani. Ngabona abanye kusasa bevuka la ngizavuka but ngizavukela ucineni angeke ngichaye futhi njengana. Wena njengomuntu operate umthova lo ukukhwela kwezinto le fuel kule affect njani business yakho? Hayi thina ukukhwela kwezinto le fuel kuyasarasa. Abadala bona bangacabanga ukuthi abafana kumthova bona ngithina kuyasichaza. Thina kusichaza ngoba le mali yangikhona isisebenzeli i-diesel khathesi nganithela $70 ngigcwalise kumbe $80 full tank khathesi ofuna ama $80 times 2 ukuthi full tank izigcwala yabo i-cash ukuthi ikhwela isakhwela ngoba i-diesel siyathatha imali times 2 so vela ukusebenzeka so kungakontinue kunje libona ngane ngakho kuzima kungakontinue kunje vela akusebenzeki singapaka lokupaka. So lina belibona ngani sibili fair uthi kona into zenzihambe right lithenga ifuel landi ithola imali yokudla bona kumele licharge imali. Thina ngosimo lesi sikhona nje khona khana umjovo uyi50 cents thina kwakungasarasi. Long ifuel yayiyona leyani eyayikokhona $1 something kwakungasarasi konke kwakuright $999 sasingakhali vele kwakuright isimo besi right even sona lesi nje esidlulela nxa ifuel yayi$50 abadala begada $1 abe kungasarasi kakhulu. But khathesi nxa kuyi $3.16 a liter, i1 liter $3.16. Yabo so umjovo wasofuza imali ioil $80 5 liter. So anjonto vele kuzima. So lina ngesifiso sensibili iprice right yomjovo kumele imali. Iprice right at least ingxanye lathi sesikhangelana lokuzwelana labadala at least nxa ngaba $50 kungcono. $2 yes right but abadala basebekhamela. Yabo lathi ngokusebenzela abantu ethi $50 sibona ngani ngaba right. Mntalane wasixoxela nje ngesimo ukuthi kulezi nsuku kumenza. Lesuku wrong madoda. Kubi mangamabi. Seze sicabanga ukuthi umgabe wayengcono. Ngoba zange sikubonile mhlawumbe inqe kwakusenzakala kubo Harare but ikithi lapha. Zange sikubona. Kuyini okwenzakala? Abantu bayachaya lapha endleleni. Abantu bayachaya ukuthange lapha bachayiwa abantu kabuhlungu. Kungela sizathu. Namhlanje uzwakala bachayiwe emgwaqweni konke lapha bayachaya abantu. Wena nje umuntu osebenzela emashop khona bana uhamba njani? Mina kakungithokozisa ukuthi kwangikhona ngoba abantu they are not safe. Abantu sebehamba sokungani isikhathi segugu round. Abantu abakhululekanga abanye sebelala masinya besesaba ukuthi engcenye uze usuqoqodelo. Hayi kakumnandi mangama. So but wena sebeke bakuhlupha wena. Hayi mina actually mina ngwami hayi wazanga amahluba bakanhlupha mangama. Ngoba babona nje mhlawumbe lapha esebenzela khona kunzima la ukuthi fokusukela umuntu onjengambamba. But izothiwa bake bafika kuwe lapho bafike bathi. Bafike ukufikeni kwabo bafike bathola kugcwele abantu lapha bathi asifuni bantu la. Abantu bonke abachitheka azawe singenziwa okunye kathesi abantu bahle bachitheka. Hayi akumnandi umumo kamnandi seze sikhumbula umdala. Bona ngani wayengcono umdala? Hayi wayengcono kulokho ngomumo lo ungakhangela umumo vele obangela yonke into le ukukhwela kwezinto. Ukukhwela kwefuel ukukhwela emagrosa kungela umuntu ocontrolayo kungela umuntu okhuzayo. Mbona ngani konke lo sasicabanga ukuthi maybe kungene lo mhlawumbe ingxenye kuzaba ngcono kanti sesifake enye imamba yamakhanda amabili. Nje umuntu osebenzela i-terminal lapha sibona ukuthi imjova namhlongani iyashota kwa manje. Imjova abafana bemjova bachayiwe. Ngeza ke la usebenze ku-environment enjengaleya. Uyabusisabela impilo yakho abadubula phela amadoda. Sizwa ukuthiwa lapha lapha abantu bafile. Noma singelaqiniso lapho. Kodwa ungeza ukusebenze ku-environment enjana lawe ukhangela impilo yakho. Lesabela impilo yakho labantu abakho. Ibona bathi mina la lutha izinto emashop lapha sobalandela into zabo linathi ngabo. Ba right ngabe landelela kodwa abalandelele kuhle abadinge kuhle bapho ukuchaya labantu aba innocent. Asikuthi bonke abantu balutha. Akusikuthi bonke abantu balutha. Kulabanye abangakufuniyo konke kwenzakalayo.
lami nginja ngikuthanda vela ngifuthi but ungayenzwa ngalolu hlobo sokuharaswa abantu amapholisa akhona kumele ayenze umsebenzi njengomsebenzi ngoba anti yibo vela bafundela investigation so kabayenze ngokufunda kwabo ayikhona ukuthi ukungena ubona impompi zembhobho abantu bethu uqinisa ukhuluma lamanga phela sesaba ukushaya abantwana bethu ukuthi nangu baba umpolisa nangu ebone noma edlula akumnandi konke konke abantu kumele sikhululeke sikwanise ukusebenza sicooperate lamapholisa ukuthi hayi ngibonile uzibane ntshontsha nawu kunjenje nje abayisephonga uqamba amanga bengomakhelwana abantu bazondana siphonga uzothathwa kuphela kwalapha la siyavalelwa ngoba lizondana kumele ba-investigate kuhle kuhle ngoba i-looting vele akulamuntu oyifunayo khathi sithengayo siyathenga ethawuni andabona kunzima ukuyi-$4 ziyathatha emjovu ukuthi up and down siyathenga nje into encane akumnandi mina sengikhumbula ukhulu hayi kwakungcono kakhulu lezi zinto ziyadula akumnandi shu Liwasela mamuntu inawo kamini Ngilele ba. Bafika bachayi windi kakhulu bathi mina ngithuka ngathi kimi bathi pholisa vuri utavuri windi utavura door yini sesithi ayi kathi yini uthi pholisa iko mina sesitike emntwaneni lwana uvula iwindi ngoba mina besempetheni abantwana belele phansi bavula manje sivalo silukhulu siyanokuthi uvule masana kodwa uyaphuza ukuvula lenkani bekhuluma ngokuthi ubini khona bokubiza sebebuza ukuthi abafana bangaphela phela bathumela lathi kabe tshontsha enkosini eMagros lwana umntwana wathi thina sihlala sodwa logogo wathi lihlala lodwa bantu esiyinkazana nje eyami wasithi hayi ngusisi ungaphi ugogo wakho mina ngaveza ikhanda so ngathi yimi inkazana ngikhona ngabe mbuya phansi wabe sethi bangapha nkhuza abamadodana yona besithi thina silamadoda wathi alamadoda lihlala lodwa lapha banganamadoda laba umntwana lona wathi hayi thina silamadoda wathi onkhuza abafana ababhema imbanje banga lona wasithi hayi mina kangibazi wathi kumbola ukhulume ngokunye kumbuthi lokho besindebe singathi uthena lenkani indaba ubopho ubuso lona wathi hayi ambopha umbuso hayi man nathi kathi umntwana unkazanyana nje wabemshawa kamani phuma sesithi dlala phansi nesimbuzo ukuthi kathi kwezinje uthi ayi lama ngikwazi sithule inkazana sesithule loke lona wasithi hayi ngiyagula ubula yini lwana wasithi hayi ngiyagula wasithuya semthiya sesamgugisa phansi sesiguqa semthatha khona ugodo lwakhe lo emshala eshaya inkazana wathi lapha kuloba wasithi hayi kuhlala inkazana wathi inkazana ihlala loba wathi hayi yethu bayegogoda lapha ibona sebemtshayile ngogodo labo sebegugile khona phansi sebehlala khona apha sebekhuluma lona bathi bamtshaya sesenzani yena uthi uvikile kabasamtshaya ngakhe khona uthi uphuzeleni ukuvuka uthi hayi sorry ngiyaxolisa ngoba ade nginjani sengilile basebekuthi varado lalo sokuthi varado uyaphuza kuyena uSamantha wasesevala-ke inasinga kodwa kade kuyi-11:05 bengene ngivule ifoni so ngikhangele sithi 5:11 ilina lithini wakho baba mina ngobuhlungu sibe ngoba angikwazi ukuthi shaya kwakhe ukuthi kunjani kumshaye kakhulu njengoba etshaya kakhulu yena noyinkazana lo emtshango lapho kuyingumtshayi kakhulu ngoba ugodo lokutshaya lapha kawuncinyane yena vula kakhulu ebuza amadoda amadoda enwanga kanti sebekama amadoda kumele badiki into etshontshiweyo yikho mina ngisola kakhulu ukuthi kumbe uhulumende ayi uhulumende alungise sibili ngoba kholonkela kubi kumbe utsho ukuthi kakubulawa amandebele hayi mina kangikuthandanga sibili
anguthandanga sibika ayena kalungise kuhle izinto imbona laba de besenzele ukuthi kuyadura izinto ziyadura ochova siyagada ngani thina sila singalatu sigada ngemalini yena osebenzayo engagada kangaka ngaleyo mali ilanga lelini manje uhulumeni nxa yovuma lokho mbona ngani khatshana kakhulu sibili fanele akulungisa kubone futhi nxa sikhuluma so alungise sibabona ukuthi abantu baso kubi okwenzakeleyo kumbe bathunyiwe kumbe bazenzela mnasakwazi bakhahlela futhi mina iwindi lami khona kumbi batshaye ngezandla ngoba batshaye liqhaqhambe lithi lifile iyalungisela mbani mina abantwana bafabhela mina bengithele bendele ngisendlini anoki bafika wachaye iwindi vura bathi sibe sathi vura nxa ngisehle embhedeni base bachaya umnyango babreka umnyango wami bangena endlini bathi phuma phansi ngiyangaphandle bangikhipha bandalisa phansi bantshaya konke la nami intendo uyabhekiswele lethawuni sokulithi babuya basixotshe emakhoza masisendlini futhi sahlala isikhathinyana babuya sebechaya abantu door by door nami nje songichayiwe isandla lesinaso siyazama uba ngokodwa sisaba ngapha imbambo vele kodwa sesikhuluma ngapha vele ukusebenza into eqathele izandla kodwa nichayiwa kusuku so isandla bakuchaya i-button stick nezimvu oqaleni basichaye ngemvubu emakhosa sesendlini basichaya ama-button stick kuthiwa thina savolontiela ukuthi kubusa amasotsha